Assalamualaikum guys. We meet again for this week for the next chapter, which is today I would like to introduce you a next chapter, the new chapter, which is chapter 2. So in chapter 2 I will teach you about the first control structure, which is sequence structure. Okay guys, are you ready? So sequence structure, what does it mean? Last week I have been told you about what is the definition of the sequence structure. Sequence structure is the structure that followed starting from the input, process and also the output. Okay, next. Okay guys, as usual for the second slide, welcome to Miss Nisa online classes. Okay, so of course next I will talk you about the lesson outcome. So at the end of the lesson, you should be able to, first is you should know, you should understand basic program component. Next, define and use the identifier, variable and statement. Understand the standard data type, use the input and output statement, use the arithmetic operator, understand the assignment statement and write a simple program. So in chapter 2, I will teach you how to write a coding, okay, using the sequence control structure. Okay, so next. So this is the structure of C++ programs looks like. Okay, you should know and you should remember how to use the syntax of each coding inside C++ program. Okay, as you can see in here, this is we call it as the comment. This is very important. This is the first statement that you should write. Okay, so this one we call it as the comment. Why we need a comment? First is we need the title, or we need to know who the author of the C++ program, like this. This is your first program, author is Nisa. And also you can put it as a problem. What kind of problem that this coding want to solve, boleh letak kat sini. Okay, siapa programmer dia, masa and semua. Ini kita gelada sebagai comment. Okay, next. You kena follow dia punya structure ni. Next, you should include hashtag include IOStream. This is how the syntax looks like for the include directive. So what does it mean about the hashtag include IOStream? Hashtag include IOStream is the library that contain all kind of the syntax of the cout and cin. This is, we call it as the syntax. If you don't put hashtag include IOStream at the first line inside your coding, what happen after you compile your program will get error. Okay, syntax error, because the compiler cannot find what is cout, what is cin, because you not include the hashtag include IOStream. So this is just like a library. Okay, dekat dalam IOStream ni lah library untuk dia simpan semua syntax untuk C++ program. Itu yang pertama. And then after hashtag include IOStream, you kena ingat dia punya penulisan syntax dia. Next, you at the second line, you see using namespace std. This one we call it as the semicolon. Okay, so this is very important, using namespace std. Next is integer main. This one we call it as the first function called by the program when it start to execute. This is orang kata kepala kepada coding. Coding ni, okay, semua coding kena letak dekat dalam badan integer main. Ini kepala dia. This is the head of the coding. This is the body. And this is the end. Okay, so integer main, this is how the syntax looks like. int, I small letter, N small letter, T small letter, main, and you have this one, parenthesis. Okay, parenthesis. Okay, and then after you write integer main, you should put this one. This one we call it as the curly braces.
Okay, left curly braces means that begin the main function. Okay, begin the main function, and then this is all the statement. Okay, all the statement that you want to write, that you want to show to the user. Okay, this one we call it as statement. So after you open, okay, and then you should close the curly braces. Open, okay. If open, you kena dia ke kiri. Dia macam ni ni. Kalau dia close, dia ke kanan. Gitu. This one we call it as a curly braces. So return 0 means that and the main function. If you compile and run this code, so this is the output screen. Looks like. Enter your student ID. So remember, if you want to display some message at the screen for the user, you should input it into the sesumut dua, double quotation. Enter your student ID. That's why enter your student ID at the screen, it will come out like this. Enter your student ID. So this one, in ID number ni, itu adalah cursor lah. Cursor untuk dia terima data daripada user. So this data comes from the user. User key in the data, and then after he or she entered, so see hello we put it into the double quotation. That's why we can see this one at the screen, hello, and it display the what data that user input, and so on. So later I will tell you more about this coding one by one. Okay, so the simple C++ program has the following form. Okay, this is the structure of the C++ program like I said just now. Okay, so this is the comment. So comment, we have two types. Okay, we have two types. First, you boleh guna yang ini. This one untuk single comment. Yang ini untuk comment yang macam statement. Okay, ataupun many line comment. Okay, kalau single comment contoh macam ni lah, name. Okay, Nisa. Okay, contoh kalau awak nak buat many line comment tu, awak boleh buat macam ni. Name Nisa, problem dia apa-apa. So awak boleh buat macam ni dekat first line dan at the end. So ini comment. Kalau single, awak boleh guna yang ini je. Kalau dia banyak, awak boleh guna yang macam ni. So inilah awak kena hafal dia punya structure. Okay? Okay, so next is explanation of code. Setiap tadi tu saya nak explain lah. So comment, first is we start with the comment. What does it mean about the comment? Comment is document what the program is, how it is constructed. Help programmer to communicate and understand the program. So daripada setiap komen-komen ni lah programmer lain boleh baca your punya coding. Ingat the good program is readability, means that we can read that coding. Okay, so komen ni, inilah kegunaannya komen. Setiap tu awak komen, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Okay, dekat atas tu letak siapa programmer dia, waktu bila awak buat, and so on. Ini pentingnya komen untuk documentation. Okay, not programming statement ignore by the compiler. Bila you letak komen ni, tak kisahlah macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, ini akan di-ignore oleh compiler. Compiler memang tak akan baca benda ni. So dia anggap benda ni tak wujud. Compiler akan ignore benda ni. Ini bukan syntax. Ini adalah untuk bacaan manusia, programmer. Okay, so compiler tak perlu baca pun dia akan ignore. Ini sebablah pentingnya comment untuk kita yang baca, others programmer baca coding awak. Okay, so two types.
First is saya dah cerita tadi. Okay, there's two types. So two types how you write a comment inside your coding, using the double slash or using the slash star slash. Like I said just now, double slash for single line comment and the slash star to close the comment for comment having more than one line, blocks of comments. Saya dah tunjuk tadi kan, sama je benda dia. Okay, so next is preprocessor directive. Preprocessor directive yang saya sebut tadi lah, hashtag include IO stream. Okay, preprocessor directive, apa maksud dia? First line that is not ignored by the compiler, dia takkan di-ignore oleh by the compiler. Ini adalah syntax. Okay, tell compiler where to find information about item used in the program. Macam saya sebut tadi, cout, cin tu semua berada di dalam library of IO stream, input output stream. IO stream is a library containing definition of cin, cout. Okay, ingat, kalau you tak letak hashtag include IO stream, your program akan ada error. Dia akan tulis syntax error dan dia tak jumpa function cin dengan cout. Okay, kalau keluar error macam tu, so you kena tengok balik dekat your punya coding whether you include IO stream or not. Okay. A library is a collection of code that has been programmed and translated by someone else, ready for you to use in your program. Maksudnya library ni dibuat oleh programmer dev C++. Dia dah bagi dekat awak, so awak guna sahaja. Itu maksud library. Okay. So nak guna library, you kena letak hashtag include IO stream. Bukan ada IO stream, dia banyak lagi library yang ada yang telah disediakan oleh programmer dev C++. Okay, preprocessor command do not end with a semicolon. Remember, jangan awak sudahkan hashtag include IO stream dengan semicolon. Contohnya macam ni, hashtag include IO stream, tiba ada semicolon. Tak ada jangan letak semicolon. Untuk library jangan letak semicolon. Tahu tak semicolon tu apa yang ni? Okay, ni very important Okay, ini very important dekat dalam coding. Setiap habis statement, semicolon. Itu macam titik notah dalam essay. Okay, tapi untuk library, preprocessor directive, please don't put semicolon at the end of the line, at the end of the statement. No. Okay, remember this one. Remember, preprocessor command are processed before program goes through the compiler. So apa-apa, that's why lah preprocessor we put at the first line before we start the integer main, the body of coding, because compiler will go at the first line, the preprocessor directive. Okay, so this is the syntax. Okay, saya dah tunjukkan hashtag include header file. So ada banyak header file ni. Header file ni library itulah. Selain daripada IO stream, we have the math.h, di mana kita nak gunakan square root, pow for the power, sin, tan, cos. Okay, ingat dalam coding you tak boleh buat macam ni. Ni tak boleh. So dia kena gunakan this one. Nanti saya ajar macam nak guna. Okay, so kono the h is get ch, IO money set w and set precision. Ni semua dia punya function di dalam setiap library dorang. Okay, so next we go to the main function. This is very important. This is just like the head of the coding of the program. So this is the syntax for the main function. int small letter, main small letter, followed by the parenthesis, okay, or bracket. Okay, every C++ program is executed from a main function, remember. Okay, each program in C++ program will be executed from the main function. Whatever function, how many function you have inside your coding, compiler will go at the main function first. Okay, so every C++ must have one and only function in main. Remember, jangan tiba-tiba ada integer main 1, integer main 2, tak ada. In C++, we just have the only one main only. Okay,
A function is a construct that contains a statement. So after you do the integer main and then you open curly braces, inside the integer main you have the all kind of the statement of the coding. Okay, all statements are enclosed in a block that start with the left braces, this one, curly braces left, and end with the right braces right. Okay, right curly braces. Every statement in C++ must end with a semicolon. Remember, each statement, each line inside the integer main, you should end it with the semicolon. So we known as the statement terminators. Semicolon inside the C++ program, we known as the statement terminator to end the statement. Okay, kalau dalam essay kita gelar dia sebagai noktah. But in coding, to end the statement, we need to put a semicolon symbol. Okay, so remember. So lagi satu saya nak ingatkan, after you write integer main, don't put the semicolon. No, jangan letak integer main, no. Okay, integer main not end with the semicolon. It's just the statement inside the body of the integer main. Okay. Okay, next is we have the output statement. Output statement to display. Output statement means that we want to display message to the user at the output screen. So if you want to display any kind of message to the user in the screen, so you need to use the cout. Okay, this is the syntax. Cout, object used to display a message or result to the console. Console ni maksudnya kita punya output screen. Console or output screen. Okay, cout stand for console output. Apa-apa message yang awak nak keluarkan dekat screen, you kena letak cout punya syntax. Okay, so the less than operator refer to as the stream insertion operator send an output to the console. This cout string can be used for the output of number, arithmetic expression and words string. Okay, so dia punya penulisan dia, ingat C huruf kecil, O huruf kecil, U huruf kecil, T huruf kecil. Cout. Okay, and then you should followed by the less than. Okay, ini dia punya syntax for the output statement. Okay, this is a variety of cout statement, or we call it as the output statement. To display string literal means that statement. Okay, cout less than. If you want to display the message, you should put it inside the double quotation. So you need to put the double quotation first and then put the message. For example, enter your student ID and then you close the double quotation and end with the semicolon. Remember, each statement inside the body of integer main need to end with the semicolon. Okay, so to display result from an arithmetic expression, cout like this 15 times 2. I want to ask you, what is the output display at the screen? Adakah dia punya output dia 15 darab 2 ataupun 15 darab 2 punya nilai? Okey, kat sini saya nak, yang ni kena awak hati-hati Kadang-kadang dalam soalan dia keluar display the output based on this coding. So dia bagi awak this expression. So you tengok 15 darab 2, adakah dia letak benda ni dekat dalam double quotation? Kalau dia letak dalam double quotation, contoh saya tambah double quotation kat sini, so output screen awak akan jadi macam ni. Output screen untuk yang ini dia akan dekat screen tu dia akan jadi macam ni. Ni. Okey, boleh. Tapi andai kata dia buat macam ni je. Ni tak ada Okey, ni tak ada. Dia buat cout less than 15 times 2. So apa output screen dia? Apa output dia? So output dia adalah
30. Ni awak kena hati-hati. Kalau dia keluar soalan, dia bagi awak satu expression, dia suruh display the output, you kena tengok sama ada dia letak dekat dalam double quotation or without double quotation. Lagi-lagi berkenaan dengan arithmetic expression. Kalau dia letak dalam double quotation, maksudnya dia jadikan itu sebagai statement. Tapi kalau without the double quotation, so dia nak buat pengiraan. So dapatlah hasil yang terakhir dia adalah 30. Sama juga dengan yang ini. Okay. So to display label total is and a value stored in variable total lah. Ini dia. Okay. Ini cara dia. Boleh Okay, kita dah ada output, kita kena ada input statement. So what does it mean about this input statement? So input statement is they use the cin object used to read a value from the keyboard then store in your variable. So general format cin more than variable. Okay, cin ni maksudnya yang cursor tu lah. Kalau dalam expected output screen yang kotak tu, itu dia. Okay, kalau dalam coding dia cursor macam ni, dia menunggu data daripada user. Itu sebab kita kenal dia sebagai input statement. Okay, so this is the syntax. Okay, remember, kalau cout untuk keluarkan message, cin untuk terima data. So C huruf kecil, I huruf kecil, N huruf kecil. Kalau cout less than, kalau cin more than. So followed by the variable. Okay, followed by the variable. Contohnya cin radius. Ni contoh dia. Itu nama variable kita. Cin stand for console input, cursor. Okay, the more than refer to as the stream abstraction operator assign an input to a variable. The cin object calls a program to wait until the data is typed at the keyboard and the enter key is pressed. So lepas masa kita run tu, enter name. Kan ada cursor tu kan, dia akan menunggu data daripada user. User pun key in Nisa, enter, tekan enter, barulah data tu masuk dekat dalam memory variable. Remember saya dekat chapter 1 saya dah terangkan kan, what does it mean about the variable. Variable is the memory. Lepas dia tekan enter, barulah data tu disimpan dalam memory variable. Okay, tu dia. So this is the variety of cin statement, input statement. So example 1, kita boleh buat macam ni, cin modem number 1. Okay, example 2 adalah dia masukkan banyak sekali. Cin number 1, number 2, number 3. Tapi saya tak galakkan awak apply example 2. Okay, biar dia buat satu persatu. Okay, cin number 1, cin number 2, cin number 3. Okay, so no extra input tu maksud dia. Okay, so maksudnya setiap cin mesti ada cout ke atas. Maksudnya message je lah, enter number 1, enter number 2. Selalunya dia akan bercouple. Masa input proses tu dia akan bercouple, cout, cin. Okay. So return statement, return 0 means that place at the end of every main function to exit the program. Tugas dia adalah untuk keluar daripada program. The value 0 indicate that the program has terminated successfully. Itu return 0. Okay. So keyword or reserved word, very important. Okay. When you want to declare a variable, so this is very important, you should remember. Keyword or reserved word means that have a specific meaning to the compiler and cannot be used in the program for other purpose. Maksudnya sekarang programmer Dev C++ dah tetapkan nama-nama ini sebagai function-function ini. So you tak boleh gunakan nama-nama ini sebagai variable awak. No. Okay, hati-hati. Contohnya macam main, tak boleh. Main hanya untuk integer main saja. Awak tak boleh declare main sebagai variable awak, tak boleh. Okay, all C++ keyword and the names of most function use only lowercase letter in C++. This one, nampak? Ini semua adalah reserved word. Double, int, cont, cout, cin, return, semua menggunakan lowercase letter. Okay, awak jangan contohnya double ni awak pergi buat huruf besar, tak boleh. Okay, sebabnya programmer dah reserve kan
Double ni mesti huruf kecil semua, baru boleh awak guna. Tu dia maksud dia. Okay, dan jangan pula nanti awak declare variable awak sebagai double, tak boleh. Okay, so hati-hati. Spacing. Okay, spacing. The spacing of each line in the program does not affect how a program works. Tak kisah pun awak nak jarak banyak, cout, enter a name, lepas tu jarak, lepas tu pun nak name, tak ada masalah. Tak ada effect pun. The amount of white space and the blank line between function help make program easier for human to read. Maksudnya, untuk pertama you nak enter a name, cout, in. Okay, satu. Lepas tu you jarak sikit untuk enter age pula. Macam tu jarak-jarak. Okay, white space refer to the space, tab and return key. Okay. Okay, what does it mean about the string literals? String literal cannot change during a program execution. So actually string literal is the statement. Okay, contohnya, welcome to the world of the programming is called a string literal. String literal ni means that yang duduk di dalam double quotation. Whatever the statement that input inside the double quotation, we call it as the string literal. Okay, it's consists of sequence of character delimited by the quotation mark. Tu yang cakap. Okay, dalam ni string literal enclosed with the quotation marks. It appear after the cout less than statement and end with the semicolon. Selalu ni dia appear lepas cout. Itu kita gelar dia sebagai string literal. So, next is very important inside our coding, identifier, variable, constant and arithmetic. So first, okay, saya nak explain lagi what is a variable. In chapter 1, I have been explain you what is the definition of the variable. So now I want explain it again because this is very important inside our program. So what is a variable? Remember, computer program manipulate or process data. Okay, remember kita punya program kita akan manipulate the data. So a variable is used to store a piece of data for processing. Remember guys, variable is the memory ataupun storage untuk simpan data dan information. It is called variable because you can change the value store. Okay, ingat variable nilai dia boleh berubah dalam satu masa. Okay, dan dia boleh simpan satu data dalam satu masa. Itu masuk variable. More precisely, a variable is a name storage location that store a value of a particular data type. Okay, data type ada berapa tadi saya ada terangkan chapter 1. Kita ada apa? Kita ada integer, kita ada double, kita ada float, kita ada char, character, lepas tu kita ada array of string. Tu dia. To data type. In other words, a variable has a name, a type and store a value of that type. Okay, remember, variable is kotak, cell, it has a name, it has a type. Type tu jenis apa yang dia nak simpan. Betul lah, macam Tupperware, biskut raya ke apa kan, nak raya nanti kan, biskut raya. So dia ada jenis biskut dia. Okay, kalau you rasa Tupperware ni biskut untuk sesuai dengan biskut makmur, letak kat situ. Itu type-type dia. Biskut basah apa semua, biskut pedas. Itu jenis type dia. Dekat dalam memory variable pun ada type dia. Kita ada type. Kalau numeric, apa data type dia? Kalau dia alphanumeric, apa data type dia? Itu masuk dia. Dan juga dia punya value. Isi dalam dia mesti ada isi. Okay, itu masuk dia. So a variable has a name or we call it as the identifier. Identifier adalah identity kepada variable. Contoh, saya bagi contoh macam kita macam mak awak lahirkan awak. Okay, masa baby tu keluar tu kita gelar dia sebagai memory, jasad. Kan, satu baby tu kita gelar dia sebagai memory. But bila mak awak bagi nama kepada awak, contoh dia bagi nama Nisa, so itu adalah identifier. Nisa tu adalah identifier kepada jasad tadi. Faham tak? Nisa tu adalah identifier kepada jasad itu tadi. Mula-mula lahir jasad tu kosong, itu adalah variable. Tapi bila you namakan dia, nama Nisa tu kita gelar dia sebagai identifier. Identiti kepada jasad ni siapa?
Macam juga untuk kita punya memori. Variable kita pun kena bagi nama. Kalau kita tak bagi nama kat variable kita, macam mana kita nak tahu itu kita nak simpan apa? So nama kepada variable tu tadi, variable tu kan sen, nama dia ni kita gelar dia sebagai identifier, identity kepada variable. Itu maksud dia. A variable has a name. Contoh, we need to store the radius, value of radius. So kita namakan dia sebagai radius. Kalau kita nak simpan area, sum. Tu maksudnya inilah dia identifier of the variable. Okay, kadang-kadang kita panggil ni sebagai variable. Okay, the name is needed to uniquely identify and reference a variable so as to assign a value to the variable. Radius equal 1.2 and retrieve the value store area equal radius darab pi. So this is the how the identifier of variable that we need to use inside the coding. So a variable has a type. Tadi dah ada nama, sekarang type lah. Example of type are this one: integer, double, float. Okay, so kalau you nak simpan integer, nombor bulat, you kena declare sebagai int. Kalau you rasa you nak simpan area ni ada titik perpuluhan, floating point, so you boleh gunakan double or you boleh gunakan float. Okay, kalau you rasa nak simpan karakter, gunakan char. Nanti saya tunjukkan apa data type yang ada dekat dalam C++. Okay, a variable can store a value of the declare type. It is important to take note that a variable is associated with a type and can only store value of that particular type. Kalau awak dah letak type dia sebagai integer, dia boleh simpan integer je. Kalau you masuk nilai float, dia akan jadi error kat situ. Dia akan jadi logic error. Bukan syntax error tapi logic error. So for example, an integer variable can store an integer value such as 1, 2, 3 but not real number such as 12.34. No text such as hello. Ni maksud dia, kalau you declare sebagai integer variable, ini awak tak boleh simpan, ini pun awak tak boleh simpan. So maksudnya particular data type tu saja yang boleh disimpan di dalam memori itu, di dalam variable itu. Okay. So, the below diagram illustrate two types of variable, integer and double. An integer variable store an integer whole number, a double variable store a real number. Okay, so this is the variable. Inside the variable, we have the value. So remember, variable must have a name and also the type. So for number, the data type is the integer. Okay, for the sum, variable sum, data type is also the integer. Okay, negatif pun dia boleh simpan sebab janji dia nombor bulat. Okay, for the pi, okay, we have 3.1416. We need to declare it as a double. Why we need to declare it as a double? Because we want to store the floating point. Okay, the decimal point of value. Average also we declare it as the double because -55 we have the decimal point. So remember, a variable has a name, store a value of the declare type. Okay, so this is how we declare and initialize our variable. So remember, dia punya syntax dia adalah depan data type followed by name. Okay, data type followed by the name. Okay, so semicolon. So kalau saya nak simpan I ni, saya akan declare data type saya I, integer, sebab saya nak simpan whole number saja. Lepas tu I. Ini adalah declare, variable declaration. Okay, maksud variable declaration adalah kita nak wujudkan satu memori yang nama dia adalah I. Okay, kalau initialize ni maksudnya kita masukkan nilai ke dalam
variable itu. So 10 akan disimpan dekat dalam memory I. Okay. So memory location reserved at its name as I. Dekat dalam RAM. Okay. So this is very important guys. Rules to give the name to the variable identifier kita. An identifier is needed to name a variable or any other entity such as a function or a class. C++ impose the rules and on identifier. Remember, dia ada rules dia. Kena follow bila awak bagi nama dekat variable. First, an identifier is a sequence of character of up to the certain length compiler dependent to 5 character comprising uppercase and lowercase and so on. White space, blank tab, new line and other special characters such as this one are not allowed. You tak boleh bagi nama yang bersama dengan simbol. Contoh, you buat macam ni. Name ni. So tak boleh. Identifier tak boleh ada simbol. And other special character pun tak boleh. Okay. An identifier must begin with a letter. Okay, remember. An identifier must begin with a letter or underscore. It cannot begin with a digit. Okay, maksudnya kat sini awak tak boleh start nama variable awak dengan one name. Tak boleh. Okay, tak boleh. Awak boleh start dengan underscore name ataupun name. Ni maksud dia. Kalau nombor kat depan tak boleh. Tapi nombor kat belakang boleh ke miss? Nombor kat belakang boleh. Tapi kat depan tak boleh. An identifier cannot be a reserved keyword or a reserved literal. Remember, tak boleh. Untuk nama variable awak tak boleh gunakan integer, double, if, else, for, tak boleh. Itu semua adalah reserved word. Main pun tak boleh. Okay? Okay, this is very important. Identifier are case sensitive. Case sensitive ni maksudnya kalau awak declare dia huruf kecil, sampai habislah awak guna huruf kecil tu. Okay, contohnya a rose is not a R besar OSE. Kalau kita sebagai manusia, rose dengan rose ni dengan rose ni adalah benda yang sama. Tapi komputer tak tahu nak bezakan. Sebab itu C++ is very case sensitive. That's why kalau you declare sebagai variable dia ROSE huruf kecil, so itu yang awak gunakan untuk input nanti. Okay, so remember, kalau you rasa nak semua huruf besar, sampai ke sudahlah awak guna huruf besar. So remember, variable identifier is very case sensitive. Okay. So variable naming convention, the first word of variable should in lowercase, while the remaining word are initial capitalized with no space between words. Ini lagi satu. Contohnya, okay, macam ni. Contohnya awak nak buat height of player 1. Okay, macam exercise semalam tu kan, minggu lepas, height of player 1. Tu untuk nama kepada variable ni awak kena bijak untuk pendekkan nama tu. Tapi jangan awak guna X ke Z, tak boleh. So height of player 1 awak boleh jadikan dia sebagai, dia kata untuk first variable word yang panjang ni awak kena start dengan huruf kecil. Okay. Dan awak kena sambungkan perkataan yang kedua tu, you kena rapatkan. Height start dengan huruf besar. Jadilah height player 1. Tolong jangan buat macam ni Untuk variable identifier tolong jangan buat macam ni. Height player 1. So ada jarak. Tak boleh ada jarak dekat dalam identifier of variable. Remember, kalau you tak nak rapatkan, you boleh letak underscore. Tak ada masalah. Okay, tu boleh. Tapi better awak gunakan this one. This one we call it as the camel case. Ni kita gelar dia sebagai camel case. Ni example nampak. The font size, room number,
X max, Y min, X top left. And this is a very long variable name. So saya nak cakap dengan awak, elakkan menggunakan variable name yang sangat panjang sebab awak nak guna variable name ni untuk proses, untuk output and so on. So pandai-pandailah awak pendekkan variable name tu, tapi kita baca boleh tahu what kind of variable, what kind of data that yang you akan simpan dalam tu. Okay, so recommendation for the identifier says that it's important to choose a name that is self-descriptive and closely reflect the meaning of the variable. Example, number of student or num students. Tu maksud dia, kalau you nak bagi nama dekat variable, pastikan dia reflect apa yang you nak simpan. Okay, kalau you nak simpan pasal student, tulis variable identifier sebagai student. Kalau you nak simpan dia sebagai maximum number, so tulis dia sebagai max number. Tu maksud dia, reflect apa yang you nak simpan. Dan tolong jangan guna macam ini. Okay, ada juga yang guna sebab dia malas nak type, dia malas nak buat panjang-panjang. So tak boleh, dalam exam ke test ke tak boleh guna macam ni, tak boleh. Do not use meaningless name like A, B, C, D, J. Sebab you nak masukkan data tu boleh jadi 10 atau 15 data ke dalam variable yang berbeza. So untuk awak tahu setiap variable tu nak simpan apa, untuk awak gunakan nanti, so that's why you kena ada meaningful identifier. Kalau you pergi buat A, B, C, D, I, J, K, I, apa benda, you pun nanti akan terkeliru. So bila terkeliru akan jadi logic error, bila output dia tak sama dengan apa yang awak nak keluarkan. Okay, so avoid single alphabet name. Dia cakap kat sini, avoid single alphabet name which is easier to type but often meaningless. Easy to type but often meaningless unless there are common names like X, Y, Z. Ni kita tahulah X, Y, Z ni selalunya for coordinates, I for index. Kalau macam ni tak apa. Tapi kalau untuk number of student you pergi letak A, saya tak bagi, itu akan jadi salah. Okay, it's perfectly okay to use long name of say 30 character to make sure that the name accurately reflect its meaning. Okay, bolehlah panjang, tapi janganlah panjang sangat sebab dia akan menyusahkan awak di kemudian hari. Okay, so example, total sales. Okay, valid ke? Yes, valid sebab dia tak ada jarak, dia tak start dengan digit and dia tak ada simbol. Okay, nice. Total underscore sales. Okay, yes, valid. Total point sales, so salah sebab apa? Dia contain symbol, so salah, tak valid. Identifier ni tak valid. Okay, next dia buat fourth QTR sales, tak valid juga sebab cannot begin with digit. Total sale dollar, no, cannot contain symbol dollar. So kalau keluar soalan ni tiba-tiba, so you tahulah. Okay, you kena ingat rules naming the variable identifier. Okay, next is the basic data type. Macam tadi kan kita, kalau kita nak buat variable, dia mesti ada name, identifier dan followed by the data type, right? So ini adalah jenis-jenis data type di dalam CAC 128, di dalam C++. Okay, first is category numeric. Bila sebut numeric ni, dia adalah nombor. Okay, so we have data type float, double, int dengan long. Selalunya kita akan gunakan tiga ni lah. Okay, so float dengan double adalah benda yang sama, di mana variable in decimal number. Maksudnya dia boleh simpan data yang decimal number. Contohnya macam berat, macam area of circle, ni range dia lah. Kalau integer dengan long ni pula untuk whole number. Number of staff 200, area ni kalau panjang kita gunakan long. Tapi sebenarnya guna integer pun dah cukup untuk simpan whole number. Okay, ni dia data type. So next kita ada character, iaitu alphanumeric. This one is category alphanumeric lah. So character data type dia adalah char. Variable in single letter, maksudnya dia simpan single letter A, B, C, D, tu maksud dia. Itu dia.
Kalau karakter, kalau tadi string kita guna double quotation, kalau karakter kita gunakan single quotation. Okay, string array, okay, nampak macam sama betul tak? Sebenarnya dia berbeza di mana kat sini dia ada char, lepas tu dia size. Untuk yang ini adalah variable in the combination of word, symbol and number. Ini adalah dia akan simpan words statement. Contoh gender Z. Gender Z pula. Gender size dia 7. Maksudnya dia nak simpan perkataan male. Dan dia letak dekat dalam double quotation. Okey, itu maksud dia. Okey, ataupun dia boleh simpan satu per satu. Nampak tak? Ini keunikan string array. Okey, dia boleh masuk jadi sekali ataupun dia pecahkan. Tak ada masalah. Okay, so logical value yang ni saya cakap nanti saya cerita kan. So ni namanya bool. Bool ni adalah variable with value of either true or false. Ini kita akan gunakan banyak nanti dekat dalam repetition. Nilai yang disimpan untuk bool dia boleh pegang true or false. Itu nilai dia. Okay, group of data type, numeric data type, we have integer and floating point. Character data type, kita ada character, string, array data type, word or statement. Logical value data type is boolean for the data, for the value of the true or false, boolean. Okay, integer, numeric data type, integer, so 0, positive number, plus or negative sign. Okay, so comma, decimal, special symbol are not allowed. Kalau you declare integer, you tak boleh simpan words ke apa, tak boleh. Store in binary number, so this is how it looks like. Okay, so kalau kita nak declare variable yang jenis integer, so depan ni syntax dia I huruf kecil, N huruf kecil, and T huruf kecil, lepas tu followed by the variable. Nama variable tu kita gelar dia sebagai total. Maksudnya sekarang dia akan buat satu kotak. Okay, nama kotak tu adalah total dan dia boleh simpan integer sahaja. Tu maksud dia. Okay. So next we have the floating point. Floating point is the real number. Number with decimal point, dia ada point. Comma and special symbol are not allowed. Float data type 7 decimal point. Double data type contain up to 15 decimal point. So store in binary number. So kalau kita declare variable yang berjenis float, so ini macam ni kita akan declare. float, ini adalah variable semicolon. Ataupun you boleh declare double, average, semicolon. Okay, ini variable declaration. Okay, for the character data type, alphabet, uppercase and lowercase, 10 digit, 0 and 9. Special symbol pun boleh, digit pun boleh, special symbol pun boleh. Must be enclosed in a single or double quotes. Store in computer using ASCII or CDX or Unicode. Okay, single character. Single character means that store one character value. Example, kalau we declare is as the char name. Okay, maksudnya dia boleh simpan satu alphabet saja. Kalau char name, dia boleh simpan satu alfabet saja. So maksudnya dia boleh simpan A. Dan kalau awak nak masukkan nilai dia, you kena enclosekan dengan single quotation. Itu kalau you jumpa single quotation, maksud tu adalah jenis single character. Okay, string array data type pula adalah sequence of character, means that sequence of character adalah statement. Okay, statement. Store string sequence of a character terminated by a character. Combination of number, words and symbol, dan nama pun statement. Must be enclosed in a double quotation. Okay. Has a large storage size to hold the combination of the value. So this is how it looks like. Macam mana kita nak declare variable berjenis string array. So kita letak dia char, letak dia variable name, lepas tu dia ada size. Size ni you kena hati-hati. Size statement, kalau you rasa nama user you boleh jadi, sekarang kan nama kan boleh jadi size setiap perkataan tu boleh jadi 20 semua tu kan. So you boleh letak kat sini 20. Okay,
Kalau you letak 5, macam saya ni saya letak 5 sebagai contoh. Contoh nama saya Kaunisa, level 5 kan. Dia boleh simpan sampai KHAIR sahaja. Itu masalah dia. So bila you nak gunakan, bila you declare variable yang berjenis string array, you kena hati-hati. Biar banyak, jangan kurang. Sebab nanti dia akan pecahkan memori yang ni. Okay, dia masukkan Adam ni sebagai perkataan, right? Tapi dia akan simpan macam ni, dia pecahkan. Lepas tu ada student saya, habis miss, dia macam single character jugalah. Tak. Okay, single character dia hanya ada satu saja. Tapi untuk string array ni, satu memori tu dia pecahkan kepada beberapa sel. Untuk dia simpan perkataan itu. Sebab tu jangan kurang, lebih tak apa. Okay. Boolean pula, purpose to manipulate logical expression usually used in looping type of program. Looping ni adalah chapter 4, nanti dalam repetition banyak akan kita guna. So nilai boolean adalah true or false represented by 1 or 0. So this is how we declare variable berjenis bool. So BOOL, variable found equal false. Ini kita bagi nilai dia lah, initializekan dia. Okay. So kan saya sebut declare apalah Miss sebut tadi, declare kan. Okay, now saya nak bagi tahu what is the meaning of the declaring variable. All variable must be declared. This is very important. All variable must be declared with a name and data type before they can be used in a program. Remember. So apa-apa lepas je awak buka integer main, open curly braces, lepas tu awak kena buat variable declaration. Okay, untuk kita wujudkan memori. Selagi awak tak declare, selagi tu memori takkan wujud dalam RAM. A declaration of variable is a statement that gives information about the variable to the C++ compiler. Kita nak bagi tahu dekat compiler ini adalah memori-memori yang ada dekat dalam program ini. Can be placed almost anywhere in the program, however declaration must appear before the variable is used in the program. So saya suggestkan variable mesti letak after you curly braces, open curly braces, kat situ variable declaration. Okay, this is how declaration syntax. So declaration syntax dia senang saja. First data type followed by the variable name identifier dan semicolon. Kalau banyak contoh data type yang sama tu, contoh kita ada 3 nombor. Menggunakan data type yang sama kita boleh buat dia macam ni. Okay, dan boleh juga jadi macam ini. Ni formatnya ketiga. Okay, contohnya declaration example double moon underscore distance semicolon. Maksudnya moon distance, dia nak simpan moon distance yang berjenis double. Data type double average M score total score. Maksudnya ketiga-tiga ni menggunakan data type yang sama, so kita boleh gunakan format yang kedua. Okay, so integer age semicolon, integer num underscore student semicolon, integer course rating semicolon, char name 40 semicolon. Ini adalah declaring variable, mewujudkan memori untuk simpan data. Okay, boleh? Okay, ni cara dia, variable declaration. Okay, so initializing ni apa maksud dia? Initializing variable. Variable can be initialized when declare. Ketika declare kita boleh initialize. Maksud initialize is we put an initial value inside our memory. Kalau yang ini tadi, double moon distance ni, okay, dalam memori dia buat satu kotak je, nama dia moon distance. Dan data type dia adalah double. Tak ada isi. Tapi kalau you declare dan you initialize, contohnya macam ni, integer first equal 30, dalam memori dia jadi macam ni. Nama dia first, data type dia integer, nilai. Ni maksud dia. So maksudnya dalam tu ada nilai awalan sahaja. Once user masukkan nilai baru, dia akan padam nilai tu ganti kepada nilai yang baru. Tu maksud initialization. Okay, boleh? Itu maksud initialization.
Okay, char CH sama dengan ni, double X sama dengan 12.6. All variable must be initialized before they are used but not necessarily during declaration. Tak apa pun kalau soalan tak suruh initialization, tak perlu. Okay, just buat macam ni sahaja, integer feed sahaja, tak ada masalah. Tapi kalau soalan suruh initialize with this value, so awak kena buat initialization after declaration. So yang ini adalah two-way initialize lah. First dia declare dulu. Okay, dah declare, lepas tu dia ambil variable ni, dia buat assign dengan 35. Okay, ni cara dia. Ada dua cara macam mana kita nak masukkan data dekat dalam variable. Menggunakan initialization dan juga ataupun kita menggunakan read statement iaitu cin. This one kita gelar dia sebagai assignment statement. Why? Because we assign this value into this variable. So yang ini bukan sama dengan bukan sama dengan. Yang ini dalam komputer kita gelar dia, dalam coding kita gelar dia sebagai assignment operator. Okay, assignment operator. So putting data into variable, there are two ways to place data into variable macam saya cakap tadi. Using the assignment statement, okay, declare and initialization, then using cin. Okay, so use C++ assignment statement. The assignment statement takes the form this one. Variable equal expression. Okay, expression is evaluated and its value is assigned to the variable on the left side. Okay, in C++, this one is called the assignment operator. Ingat, sama dengan tu kita gelar dia sebagai assignment operator. Means that we want to assign something into the variable. For example, like this. Integer num, this is the variable declaration with the data type integer. Then we initialize it num into we initialize num with 80, means that we assign 80 into num. This is how we read it. Sum equal num plus 80 times discount. So means that num 18 plus 80 times discount. So means that all the value after you process this statement, the value will assign to the sum. Itu maksud dia. Itu maksud yang depan tu. Maksudnya yang belakang akan masuk, yang belakang tu akan masukkan nilai kat depan. Itu maksud assignment statement. Okay, next adalah gunakan cin. Okay, input statement. When we talk about the input statement, it's come from the user. Tapi kalau menggunakan assignment statement, it's come from the siapa? Programmer. Kita lah. Kita yang masukkan nilai tu. Kita yang tetapkan nilai tu. Tapi kalau kita menggunakan input or read statement, cin itu adalah is come from the user. The value come from the user. Cin used with the more than together input. Cin variable more than variable too. For example, if mul is a double variable, cin muls. Ni maksud dia. Menggunakan cin. Cause computer to get a value of type double, place in the variable mine. So bila gunakan yang ini, value comes from user. Okay, value come from user. Okay, assignment statement, general format, variable equal expression, where expression represent a constant, a variable, arithmetic expression, logical expression or more complex expression. So dia boleh jadi macam-macam dekat expression tu. There are two types of assignment statement. Simple assignment statement is like this. X plus 1. Okay, x plus 1, the value will assign to the x. Itu maksud dia. Okay, belakang masuk depan. Compound assignment statement, to write simple assignment statement in a more concise notation. Macam ni. Ini dia punya, orang kata, dia punya shortcut lah. Dia pendekkan x equal x plus 1 jadi x plus equal 1. Dengan syarat dia punya ni sama. Okay.
Kalau buat X equal Y tambah Y, jangan mengada-ngada nak buat yang ni, tak boleh. Dia kena sama untuk simplifykan dia. Okay. So the difference between X equal X plus 1 and the differences between X equal X plus 1 and X plus Y equal to 1. Okay, yang ini selalunya you nampak kat mana? Ini you nampak dekat math. Betul tak? Okay, kalau CS kita menggunakan this one, X equal X plus 1, we assign value from the back into front. Okay, so assignment in programming is different from the equality in mathematics. Remember, assignment sama dengan tak sama. Okay, dekat mathematics we call it as the equality, but in programming we call it as the assignment. Example, X equal X plus 1 is invalid in mathematics. Of course lah. However, in programming it means compute the value of X plus 1 and assign the result back to the variable X. Itu maksud assignment statement. Belakang masuk depan. Okay, X plus Y equal 1 means that it valid in mathematics but invalid in programming. In programming, the right hand side of assignment has to be evaluated to a value, while LHS ni adalah left hand side should be a variable that is evaluated the right hand side first, then assigned to left hand side. Dia buat kanan masuk ke kiri. Itulah dia dalam assignment statement dekat dalam programming. Jangan nanti tiba-tiba saya nampak awak buat macam ni. Ini untuk matematik, calculus semua, ini boleh. Tapi untuk programming, you kena buat variable equal expression. Contohnya 1 plus semicolon. Okay, itu maksud dia. So 1 plus 2, 3 akan di-assign masuk dekat dalam this variable. Okay. Example simple assignment statement, dia macam-macam lah. Length assign 24 will assign to the length, 12 assign to the width and so on. Okay, kalau A, B, C nilai sama, you boleh buat macam ni. Jangan terkejut pula jumpa macam ni. A equal B equal C equal 30. Maksudnya A is 30, B is 30, C is 30. Ataupun assignment statement yang berjenis proses. Area assign width times length. Okay. What does it mean about the constant? Constant means that value that do not change during program execution. To declare a constant, you kena letak const, data type, const name sama dengan value. Selalu yang kita akan gunakan const adalah benda yang kita memang tak nak ubah. Memang kita nak memang dia punya value tu sama sampai bila-bila. So you boleh tambahkan const float pi. Pi kan nilai dia memang sama je. So kita buat 3.1/2. Kalau you buat macam ni pun, contoh kita minta nilai pi dekat user. Contoh, okay. Walaupun user ni masuk 22 ke 44 ke suka hati dia nak masukkan, tapi dia berubah tak? Kalau you declare ada const kat depan, sampai bila-bila nilai tu tak akan berubah walaupun you pergi letak in untuk pi. Itu maksud constant. Dia akan tetap sampai bila-bila. Okay. So ni constant. Const float pi equal 3.142 means that constant declaration. This is the variable declaration. Tu yang saya cakap tadi. After you open curly braces, kat sini statement yang kat sini. Okay, statement yang dekat sini, awak kena letak variable declaration. Lepas dah buat variable declaration, baru awak boleh buat input, process, output. Okay, input, process, output. Okay. To be continue. So itu tadi still lagi teori lah sebenarnya. So awak memang tak boleh lagi belajar lab sebab belum lagi. Sebab baru saya nak perkenalkan dengan variable, semua-semua tu dah banyak lagi. Okay, so to be continue. So kita akan sambung dekat kelas lab. Okay, chapter 2 part 2, di mana kat situlah saya akan tunjukkan macam mana kita nak start
coding dan syntax yang ada dalam program awak. So don't forget, after you done watch my video, don't forget to click your attendance at the future, and also please do my tutorial. Okay, so that's all guys. Thank you. Assalamualaikum.